Hello guys, welcome to the BioWorld channel. And today the continuation of DNA replication. Yeah, so previously we have talked about enzymes and how the DNA replication occurs. So the basic steps. But this is the important one where today's session talks about how the replication of DNA occurs. So this is the double-stranded DNA that is present in both prokaryotes and eukaryotes రెండిట్లో ఉంటుంది కదా because prokaryotes and eukaryotes both have the DNA. And ఈ DNA replication both prokaryotes లో జరుగుతుంది and eukaryotes లో జరుగుతుంది. Now when we come to the prokaryotes, prokaryotes or eukaryotes, anything DNA replication start అవ్వాలంటే it should have ori. Ori is origin of replication. So ori అనేది ఏంటంటే అదొక పాయింట్. So we have here a person is there, and how do you know the stop? Because the stop will have the port. So ఇక్కడ ఇక్కడున్నాను అని ఎలా చెప్తావు నువ్వు? బికాస్ యూ విల్ హ్యావ్ అ బోర్డ్. సో ఒక ప్లేస్ సపోజ్ ఐఎమ్ ఇన్ విజయవాడ. సో విజయవాడ is a place. సో a point you will have in that, right? So ఇక్కడున్నాను అంటే your friend will be coming from there to it. So here also same in DNA also we will have replication అనేది ఇక్కడ నుంచే జరగాలి అని ఎక్కడ చెప్తుందంటే ఓరై పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో the origin of replication is the where the DNA starts replication. Okay, both prokaryotes లో eukaryotes లో సేమ్ ఉంటుందా? No. Here the change comes. Prokaryotes లో we will have the ori through the conserved sequences. So conserved sequences అనేవి ఉంటాయి. What are conserved sequences? We will see. Conserved sequences ఉంటాయి. But in eukaryotes, this ORI is the autonomous replication system. The autonomous replication system, also known as ARS. So, what is this autonomous replication system? And the same ORI consists of ORI, or you will have that one. What do you call ORI? Conserved sequences. So you will have autonomous replication system in the eukaryotes. Fine. So but what is the major difference between prokaryotes and eukaryotes? If we see prokaryotes లో you will have single ori అంటే it will form అంటే next classes we will deeply understand. So you will have this and a replication bubble will be present, and this will start the replication అంటే ori site నుంచి replication అనేది start అవుతుంది. But is it same with eukaryotes? No. As it has the autonomous replication system, multiple sites లో it will have the chance to replicate. So the replication occurs in multiple sites అన్నమాట. ఒకే సింగిల్ ప్లేస్ లో కాదు. This is the major difference. Please do remember. Now, DNA replication. In today's video, we'll be talking about DNA replication in prokaryotes. So, three major steps in there: initiation, elongation, and termination. So, each three steps, each one individually, we will try to understand what are the main enzymes and all that are involved. So, get ready, and this is very good and interesting. So, see here, prokaryotes లో ఓరాయ్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పి. సో చెప్పా కదా కన్జర్వ్డ్ సీక్వెన్సెస్. కన్జర్వ్డ్ సీక్వెన్సెస్ అంటే నౌ యూ హ్యావ్ ఎ డిఎన్ఏ. You have a DNA. You have one species called like bacteria only, and the other one algae only. Algae లోనే bacteria will be also be there. But ఈ రెండిటికి కన్జర్వ్డ్ సీక్వెన్సెస్ ఓరాయ్ అనేది 245 బేస్ పేర్స్ అండ్ రిపీటెడ్ సీక్వెన్సెస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి. Bacteria has here. Similarly, E algae or the archaea will also have here. That means conserved sequences అనేవి species లో vary అవ్వవు. 245 base pair sequence ఏదైతే ఉందో that repeated sequence will be present in every species of that particular, like prokaryote అయితే prokaryote లో, eukaryote అయితే eukaryote లో, ఈ conserved sequences will be present. This is about the conserved sequences, right? So now let us understand the conserved sequence, that is ori. So 13 mer 3 bands ఉంటాయి అన్నమాట. 13 mer will have 3 bands, and the 9 mer will have 4 bands. Okay, so 4 sets ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ 13 mer ఏదైతే ఉందో this one is IHF protein.
So this is IHF protein. So IHF proteins ఈ 13 లో ఉంటాయి. Whereas 9 లో you will have fish protein. You will have fish protein. So, what are these major functions of this? We are going to understand. So, fish proteins ఉంటాయి and IHF means histone-like proteins. IHF are histone-like proteins, whereas fish are in the 9-mer. ఈ sequence లో ఉంటుంది, right? Now, 13-mer and 9-mer both are present. Now, ఏం చెప్పాను consensus sequence both are consensus sequence and somewhere they will have GATC sequence. So ఈ GATC sequence అనేది prokaryotes లో majorly found, but DNA methylase will act upon here. So how this DNA methylase? DNA methylase role ఏంటి అంటే methylase is the enzyme. Methylase itself tells DNA methylase itself tells that methylase is addition of methane, that is CH group. CH3 group ని యాడ్ చేస్తుంది. Upcoming classes లో we will discuss how if CH3 attach అయితే methylation, that means activation, and acetylation అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. Acetylases యాక్ట్ చేస్తాయి, that is also one activation. So we will discuss more about that. But here, when coming back to the replication, DNA methylase A adenine GATC లో adenine group లో యాడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. This methylation of A is the one which starts the replication. Okay, replication start చేయాలి అని చెప్పి ఎక్కడ చెప్పేదంటే when adenine కి methylation జరుగుతుందో there we will start the replication. Now first protein comes DNA protein. Okay, DNA protein. So all these enzymes are really important. So first one is DNA protein. ఈ DNA protein ఏం చేస్తుందంటే మన కాన్సెన్సస్ సీక్వెన్స్ ఉన్నాయి కదా, వచ్చి 9-mer కి అటాచ్ అవుతుంది. సో we will take one how this DNA protein attaches to the 9-mer protein. So here it attaches like this అన్నమాట. So how does removal of fish protein ఏం చేస్తుంది? Fish protein ని తీసేస్తుంది. It will remove fish protein. This is DNA protein will add to the 9-mer and it will remove the 9-mer fish protein. Fish protein ని రిమూవ్ చేసేసి DNA protein ఓకే నేను వచ్చేసా అంటాను. బట్ ఈ DNA protein అలానే డైరెక్ట్ గా వస్తుందా? నో. DNA protein అటాచ్ అవడానికి ఇట్ నీడ్స్ డయాప్రోటీన్. సో డయాప్రోటీన్ అంటే అది అటాచ్ అవడానికి దానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఓన్ గా రాదు కాబట్టి డయాప్రోటీన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ డయాప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది? DNA ప్రోటీన్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఈ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉన్న DNA ప్రోటీన్ ని యాక్టివేట్ చేయాలి. యాక్టివేట్ చేయడానికి డయాప్రోటీన్ విల్ హెల్ప్. వన్స్ దిస్ DNA protein is activated అంటే attached with ATP. DNA protein is attached with ATP. Sorry for the diagram. So when it is attached with the ATP, what will happen is it will attach to the fish and it will remove fish. Okay, నేను వచ్చేసాను. You have to go. Now I will form bonds with 13-1. Like you might have like this in friendships also, right? If I come, you have to go. One best friend comes when like DNA protein is also jealous of fish protein that IHF తో ఉంటున్నావు కదా, ఇప్పుడు నేను వచ్చేసా, you got a remove. Now IHF protein is all alone along with the DNA. Yeah. DNA protein ఉంది. What will happen? ఈ DNA protein ఇక్కడ కూర్చుందా? Will it stay silent? No. It will start forming bond. Okay. It will start talking with IHF. Hi IHF, how are you? How are you feeling? Start చేసి it will start forming bond with IHF. IHF అనుకుంటది, okay, yeah, he is truly talking to me. Like you guys also think, right? When you start talking with a girl. So DNA starts talking with IHF. IHF thinks that is true and it will start bonding. Bond form చేసిన తర్వాత DNA removes IHF also. Okay, నీ టైం కూడా అయిపోయింది. You have to go. You have to leave. So IHF will be detached from 13-1. 13-1 నుంచి IHF రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? Now it is really intense. Like what should we do?
బికాస్ ఐహెచ్ఎఫ్ వెళ్ళిపోయిందంటే బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రేక్ అయిపోతుంది. దిస్ బ్రేక్ బాండ్స్ ఇదంతా ఇనిషియేషన్ అన్నమాట. This all steps are initiation. So IHF proteins are removed, then the thirtimer has the hydrogen bonds break. ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోవటం వల్ల ఇక్కడ ఒక బబుల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బబుల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. డిఎన్ఏ ఏ ప్రోటీన్ విల్ బి హియర్. సో ద డిఎన్ఏ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి అటాచ్డ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? డిఎన్ఏ ప్రోటీన్ విల్ బి ప్రెసెంట్ లైక్ దట్. బట్ ఐహెచ్ఎఫ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెప్లికేషన్ బబుల్ స్టార్ట్. So here it comes the initiation. Now DNA-A protein ఏం చేస్తుందంటే DNA-A protein will recruit DNA-B. So now the time for DNA-B. It will add DNA-B. Do you know DNA-B which enzyme? Yeah, it is helicase enzyme. Helicase we know that will unwinds the DNA. Already unwind అయిపోయింది ఇక్కడ. And DNA-B helicase ఏం చేస్తుంది? డిఎన్ఏబి అంటే హెలికేస్ అన్నమాట. సో హెలికేస్ ఏం చేస్తుంది? ఫర్దర్ అన్వౌండ్ చేసి ఎందుకు రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. కొత్త స్ట్రాండ్ బౌండ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టార్టెడ్. సో దిస్ హెలికేస్ విల్ కమ్ అలాంగ్. లేదు, నేను వస్తున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అలాంగ్ మై ఫ్రెండ్ డిఎన్ఏసి. సో డిఎన్ఏసి కూడా వస్తుంది విచ్ ఈస్ లోడర్. డిఎన్ఏసి ఈజ్ లోడర్ అన్నమాట. సో డిఎన్ఏసి కూడా వస్తుంది అంటే డిఎన్ఏ బి పని చేయాలి, హెలికేస్ వర్క్ చేయాలంటే దాంతో పాటు లోడ్ వస్తుంది. So DNA-P protein has come and the DNA-C is also there. Now see here, I'll show you one diagram here. See, this is the replication bubble. So, until this process happens while first comes DNA-A, DNA-B, and yeah, so this is how the replication bubble forms. Once the replication bubble is formed, you can say that replication has initiated. So now see, I will tell about this DNA-B structure. So if we see the DNA-B structure, it is a homohexane. If you have notes nearby, just write it down. Homohexane. So DNA-B is arranged such that it will have the homohexane molecules arranged all over. అంటే 6 molecules తో మేకప్ అయి ఉంటుంది. What? 6 molecules తో మేకప్ అయి ఉంటుంది. That's why it is a homohexane, and this is attached with a clamp. I have told you, right? It will along with that ఒక ఫ్రెండ్ కూడా వస్తుంది విచ్ ఈస్ డిఎన్ఏసి. డిఎన్ఏసి ఏం చేస్తుంది? లోడర్ అన్నమాట. దాన్ని గట్టిగా టైట్ గా పట్టుకొని ఉంచుతుంది టు అన్వైండ్ ద డిఎన్ఏ అండ్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్. సో డిఎన్ఏసి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. నౌ వెన్ వి సీ ఎక్కడైతే బబుల్ ఫామ్ అయిందో, వేర్ ద బబుల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్, ఈ రెప్లికేషన్ బబుల్ కి డిఎన్ఏబి స్టార్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ వి నో దట్ 5' to 3'. Anti-parallelly present kada. One is 5' to 3' and the other is 3' to 5'. So here DNA helicase is attached here. This one. This is the homohexane and I'm rounding it with the T. This is the helicase. So helicase ఏం చేస్తుంది? Along with the DNA replication starts unwinding. And ఏదైతే ఏ స్ట్రాండ్స్ ని అన్వైండ్ చేసిందో మళ్ళీ అటాచ్ అయిపోకూడదు కదా. దీస్ ఆర్ ద బ్రోకెన్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, బ్రోకెన్ న్యూక్లియోటైడ్ బేసెస్. సో బాండ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్. హియర్ కమ్స్ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ as SSBP, సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్స్. ఏవైతే విడిపోయినాయో విడిపోయిన లవర్స్ ని మళ్ళీ కలుపుకుండా ఉంచడానికి సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ కమ్స్. సో హియర్ DNA-B బ్రేక్స్ 9'. నౌ 9' ఏదైతే ఉందో DNA-A ప్రోటీన్ ఇనిషియల్ గా ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ బబుల్ స్టార్ట్ అయింది ఈజ్ 13'. And here this one comes is 9'. DNA B protein అవుతుంది. ఓకే, ఖతం, ఖేల్. నౌ యువర్ గేమ్ ఈజ్ ఎండెడ్. నౌ DNA B ఏం చేస్తుంది? DNA A ని రిమూవ్ చేస్తుంది. DNA A నీ వర్క్ అయిపోయింది. యూ గోట్ లీవ్ because I have to start. So DNA A protein will be removed and 9' ని కూడా తీసేసి it will form a bond. So the replication bubble will be like this. And ఇప్పుడు DNA-B will call DNA-G. So నేనున్నా కాబట్టి నా ఫ్రెండ్ రావాలి. He will call DNA-G.